Bienvenidas a todas las personas que nos están acompañando en esta tercera edición de los Diálogos sobre Joyería Responsable, dedicados al caso de la plata. Los diálogos son una propuesta del colectivo ORIGEN Goal for Future, con la que queremos promover nuevos aprendizajes en el campo de la joyería responsable, que sean sobre todo útiles para aquellas profesionales de la joyería en transición hacia esa forma de hacer joyas basada en valores éticos, sociales y medioambientales. ORIGEN Goal for Future somos un colectivo nacido en Barcelona que está formado por 8 marcas de joyería y por la ONG Medicus Mundi Mediterránea. Tenemos como propósito ser parte activa en el impulso de un proceso de cambio, un cambio en el sector hacia un nuevo modelo de joyería ética basado en la transparencia y la trazabilidad de su producto. Esta tercera edición de los Diálogos sobre Joyería Responsable, como sabéis, está centrada en explorar el tema de la plata, para poder resolver las principales dudas que aún tenemos al respecto de la minería de plata y la disponibilidad real de metal de origen responsable. Los contenidos que se abordarán se han definido de forma participativa, incluyendo las aportaciones de las personas que se sumaron al llamado que hicimos por correo electrónico y redes sociales. Muchas gracias a todas y todos por ser parte de esta experiencia colectiva. Esperemos que el webinar pueda aportar aquellas respuestas que buscamos. Queremos aprovechar también la ocasión para agradecer a la Alianza por la Minería Responsable la colaboración brindada en la organización del webinar, así como a la Diputación de Barcelona y al Ayuntamiento de Barcelona el apoyo a las acciones que desarrollamos como colectivo. El webinar está planteado en 2 partes, 2 diálogos. En un primer momento contaremos con la intervención de Florian Harkort, proveedor de metales preciosos y director de Fairever en Alemania. Después conversaremos con Nidia Pérez, socia y coordinadora de operaciones de la Cooperativa Multiactiva Agrominera de Iquira, en Colombia. Y ahora cedo la palabra a mi compañera Katja y comenzamos. Thank you, Emilie, for the introduction. And now let's move on to the first dialogue with Florian Harkort, with whom we are going to talk about the impacts of silver mining, the availability of traceable metal from responsible origin, about recycling and other related issues about fair silver. Thank you very much, Katja. Hello. Yes. Hello, Florian. Welcome you. I just would like to introduce you shortly, and then we are happy to listen to your information. Okay, Florian. Florian is the founder and managing director of Fairever. It's a company who sells responsible sourced gold, silver, and platinum of small-scale mining. He provides pure gold and silver, but also semi-finished products like metal sheets and wire in all common gold and silver alloys. He as well offers gold and silver bars and coins. Fairever was established in 2015 and it's based in Leipzig in Germany. In this year, they became the first fair trade certified precious metal trader in Germany. And they launched the world's first fair trade gold bars on the market. And since 2017, they are also an authorized fair mine supplier. Apart from being a provider of responsible metals, Florian also does a lot of activistic work about responsible mining issues. He regularly visits the mines and informs about his journeys and all kinds of news related to responsible sourced noble metals. Welcome, Florian. If you want to add something about you, go ahead. And if it's everything set, you can start with your presentation. Thank you very much, Katja, for this perfect introduction, and I have really not much to add. Just hello, everyone. It's
It's great to be with you and to talk about responsible, artisanal, and small-scale silver specifically. It's a quite unique opportunity for me as well, because I'm used to speak more about gold, but the little brother or sister of gold, silver, is also a very interesting metal to talk about. Also when it comes to the mining, obviously. So the only thing I would maybe just to like to add, just for the sake of completeness, is the mission statement of Fairever, the company I founded in 2015. So I'm just sharing this with you right now. So our goal at Fairever is to grow the market for gold and silver from responsible, artisanal, and small-scale mining, and thereby enable the sustainable development of mining communities. So we only deal with gold and silver, and hopefully platinum in the future also, from responsible, artisanal, and small-scale mining. And our company is positioned quite uniquely in this respect because of this pure focus. So I would like to start with providing some background on the silver market. So let's just look quickly at the numbers. Don't worry, I will not run here very many numbers, just the headline figures. So the global demand for silver is 30,000 tons per year, and only less than 20% of that can be provided by or supplied by recycling. So that means more than 80% of the global yearly demand has to be mined freshly. So it's very important to. So it's clear we cannot fulfill all the demand by recycling. We have to mine new silver, and it's a very relevant question to ask: how is this actually mined? And if we look at the mining side, there are two different sectors we have to distinguish. One is the industrial large-scale mining, which stands for about 90% of the production in terms of volumes, in terms of tons. And then there's the ASM, the artisanal and small-scale mining side, which produces just 10% of the volume. But if we look at the number of people involved in the process, the numbers change. They change directly the other way around. So, the workforce employed by the large-scale industrial mines, and they are just rough estimates. These are not 100% exact figures, but estimates from industry experts say the industrial mining employs about 10% of the people, and the ASM silver mining employs 90% of the people. So it's very relevant to look at how ASM mining works. It's just a small, it's just 10% of the silver produced comes from ASM mining, but there are so many people involved in doing it. So it impacts many people. So it's worth to have a look how this is mined, and we'll do this in a bit. And to put another two figures out here, so these are numbers from gold mining. Gold and silver mining is often closely related. So especially when it comes to ASM, artisanal and small-scale mining, silver is often found as a byproduct of gold mining. So you might find 5 or 10% of silver contained in, or if you find 1 kilo of gold, you might find another 100 or 100 grams of silver, for example. So that's a common thing in many developing countries in ASM mining. So in the gold mining ASM sector,
there are about 20 million people doing it directly, and 150 million people are financially dependent on the sector. They earn a living with getting like gold and silver out of the ground. So it affects really, really many people in the world, and that's why I care about it, and that's why so many other people care about it, like you. Otherwise, you wouldn't watch this, I guess. So, as we all know, mining is often, not always, but often really bad for the environment. Industrial mining and small-scale mining, unfortunately. So this is a picture from Madre de Dios in Peru, from the Amazon river, I guess, or at least it's from the tropical rainforest region in this area. And so mining is destroying nature and forests on a large scale globally. We all saw these pictures probably already, like forced labor in Africa, especially in Congo and other countries where people are forced to mine for precious metals, for gold, for silver, for diamonds. And there's an estimate of 1 million child labors, 1 million children labor in Africa's gold mines. And when it comes to silver mines and diamond mines, again, it's a similar story. So many bad things happen in this sector, and we should really care about to improve things. So there are a few initiatives who try to improve things in this sector. Two of the more well-known, especially in the ASM area, are fair trade and fair mind. So there is currently no fair trade silver, or nearly no fair trade silver on the market, but there is fair mind silver on the market. So that's why I put both logos here, fair mind gold and fair mind silver. So there, it depends on, like, again, to reiterate, the silver we are speaking about here is always found in combination with the gold, and mined in the same way. So there are these two labels, and I'll come to that in a bit. So they are run by two different organizations. Fairtrade is run by Fairtrade International, the organization, and Fair Mind, it's a certification scheme developed and run by the Alliance for Responsible Mining. This is an NGO with offices in Colombia and France, and they are focused on mining. They as the name already says it, so they are specialized on mining, and they are also running actually quite a couple of international development projects also, besides doing fair mind. And so the Alliance for Responsible Mining, also called ARM, is the author of the Fair Mind standard for gold from artisanal and small-scale mining, including associated precious metals. So this also means silver and platinum. So they are also covered by the standard, because they, again, just for the sake of repetition, are often found in conjunction, silver and platinum, with the gold together. So whatever I tell you about the silver now applies for the gold, basically, as well. So when you buy, to make it concrete, when you buy fair mined silver, it has been mined in the same responsible way, fulfilling high standards
than the gold. All right, so let's not go into too much detail, but the standard is really strong. It has many aspects. Just touching on the four main categories. So it's about organizational development of the mining organizations. It's about environmental protection. It's about work conditions and about social development. So those are the four aspects which all have to be fulfilled to speak about responsible artisanal silver mining. And to put some numbers here, the fair mined silver carries a minimum price. So the minimum price in the standard is 95% of the global silver price. Actually, we at Fairever pay a minimum of 130% to the miners because we see that the market is actually very willing to pay it, and that's why we decided to pay a much higher percentage to the miners to set an even higher incentive to stick to the standard and to do good basically on the ground to develop their community. The fair mine premium for silver is another $100 per kilo. So that's another $100, 20%, roughly 15% maybe, depending on the silver price. So $100 per kilo is the fair mine premium. The fair mine premium is a separate payment, and this benefits the mining community. So this is intended for community development programs to fund the building of a school or the extension of a health center or clean drinking water, general community development projects. So this is where the village basically benefits from, not just the mining operation. And that's pays into the whole sustainability approach. The other important factors, just briefly to mention, are worker safety. So the workers need to be protected by good equipment, personal safety equipment, like helmets, gloves, shoes, out of good material. The tunnels need to be constructed in a safe way. Child labor is not allowed under the fair mine standard. The other aspect is environmental protection. Every kind of chemical which is used in the process needs to be treated in a closed loop system. So it cannot just leak anywhere, or it's not allowed to I don't know, like all sorts of bad things are not allowed. So the environment has to be protected, and the mining organization needs to be legal. This sounds obvious, but in artisanal mining, most mining is done illegally or informal, so they don't have a permit to do it. But in this, for this standard, it's required to have the official permission to do it. And the governance of the organization needs to be also fair and inclusive, and with basic democratic principles. There need to be elections and all these things to have a fair basis in the organization. Also, what is very important from my point of view, also when you compare this to other labels or certifications or approaches like recycled or and so on,
with Fairmine Silver, the whole supply chain is certified. The mines, the traders, the refiners, and the retailers. So from the mine to the finished jewelry item, the whole supply chain is certified, and you have a seamless traceability from the individual mine to the finished product. So the jeweler, and we also put this on our invoices. We always tell the origin. So basically, you can tell your customer this ring was made from silver from the Iquira mining cooperative in Colombia, for example. And that's a very strong claim to make. It's great for the customers to know. They can look it up. They have a much closer connection to the product when they know where exactly it comes from and who is benefiting also from the certification and from the higher price. Right. So just I'm going to finish my presentation with a few pictures from my travels to the mines. So I'm regularly there also. I'm not just relying on the certification, which is done by a third party and independently, which is important, but I not rely on it completely. I also want to make sure I convince myself of the benefits the miners have by following the standards. So that's what I meant with the personal protective equipment. And yeah, it's nice photos, but it's really like that. If you go there, you see many smiling faces, and the people are really happy and grateful to be part of the Fairmine family. And there are also women involved in the in responsible positions. So this is one of the security officers in one of the mines in Colombia. So gender equality is also an important topic. And yeah, this is a picture from my very recent visit to Colombia from September. I was visited Iquira, the mining community where we source all our Fairmine silver from at the moment. And if you go there, like everyone immediately realizes this is a good way of mining. Like you can really see it. Like the whole nature looks beautiful and intact, and they grow coffee all around in the whole area. So you can see the plants above the mining tunnel. That's coffee, what they grow there. And it's really just small huts and small tunnels going into the mountain, and the rest is just beautiful nature. And yeah, it looks all very healthy and very nice, really. And you also can make this up just for a visit, so it always looks like that when I come there. So it's very, very convincing also. It's not just the standard, it's also the whole overall impression. And I love to come there again and again. I love the people. They are very nice to work with. They are very thankful for the collaboration with Fairmine, and for people buying Fairmine silver and supporting them. And yeah, that's the extended community here, the miners and people from the village, and some other visitors also. All right, and so that was mainly about Fairmine silver. Just briefly about another concept which we at Fairever developed, because Fairmine silver was
not always available in these amounts. So they are now, but there's a bit of a cheaper alternative we figured out, which we call fair ASM silver. We source it mainly we source it from Sotrami, which is a mine in Peru, which has long been fair trade and fair mine certified. And then they changed their directors, and they were actually very successful with their sales. So they decided to leave the certification. They don't need it any longer because it was a lot of effort also for them. But we kept buying because we knew them and we trusted them, and they still all the time they complied. Like, I mean, they didn't start using child labor, or they didn't start to pollute their environment just because they weren't certified anymore. So they are great people. And actually, right now they are back to fair trade certification. Not fair mind at the moment, but fair trade. And we just keep buying from them since years. And we basically follow the same standard procedures like in the standards. So we pay them the minimum price. We pay them a Fairever premium, we call it, but it's the same $100 per kilo. And all the other aspects of the standards apply to this silver as well. There's just no third-party audit for that, so you need to trust Fairever basically for that. And it's a bit more affordable because we can buy it in larger volumes, and there's also and we don't have to pay for the third-party audits. So to compare both options, I was asked to tell you about the amounts which are available, because there was back 2 years ago, it was really difficult to get enough silver, but this is no longer the case. So we have very stable supplier relationships now, and for fair mined silver, I can assure you that we have more than 25 kilos in stock, and there are regular shipments coming of about 2 kilos per month. So these are not big amounts for large brands, obviously, but most of our customers are small and medium-sized jewelers. And if you buy a few 100 grams or a kilo, then and now every couple of months, there's enough supply for that, I can assure you. For fair mine silver and for fair ASM silver, we have something like 150 kilos in stock, and there are regular shipments of 10 to 20 kilos coming in. So that applies to larger brands who need more than it might be available with fair mined. I was also asked to tell you the prices. Just to get a feeling. Just to get a feeling. So for the fair mined silver, the fine silver price is about €2.30. For sterling silver, it's €2.50, and for the fair ASM silver, it's about €1.45, starting from €1.45 for the fine silver and €1.70 for the sterling silver. So it's a bit more expensive than the regular silver, but on the other hand, it's if you calculate how much you actually need for like a finished piece of jewelry, how much more it is, the difference is maybe not so much, especially when it comes to silver. The artwork and the silver smithing work of the jeweler, I think it's a much higher percentage of the finished piece than the actual material value. So the premium you have to pay for the metal is maybe not so much in the end in the finished piece. And we made the experience that many customers are very willing to pay it when they know the story of the silver and where it comes from, and that they have a positive impact on
by choosing fair silver. All right, so that's about it from my side as an input. Thank you very much for your attention, and I think there might be some questions left by Katja, so I'm just leaving this, switching back to the other screen. Katja, what do you have? Are there any questions left? Or yes, thank you so much for this fantastic presentation. Very interesting, and I love the photos of the mine, the green surrounding with the coffee. Really beautiful. Really nice. Really, I really liked it. really and you're doing a fantastic work. And then, yes, you already talked about, there's one issue which is always comes up. It's about the availability of the silver. There's always doubts if there is enough silver for the jewelers, that they can work with it and always have the stock. And you already told that for like small jewelers, there will be enough. It has changed. It has changed because before it wasn't like this. But for like bigger brands which need more kilos, it's another issue. So you already told us that there is no problem at all for the small jewelers to get regularly always silver. No? Yes, that's, yeah. Thanks for asking the question, and let me stress it again. There is enough silver, and we really try to balance the supply and demand also. So if someone, like, as I said, at the moment we have like 25 kilos of Fairmile silver in stock, and but if like a large brand comes tomorrow and say we want to buy it all, we will not sell it, because we know that that jewelers rely on us as a source for their Fairmile silver. So if you like to buy like 500 grams or a kilo, it's no problem, and we can supply you with this, very reliably, I can assure you. And with if you really require larger amounts, then we would recommend to look into the fair ASM silver from Sochami in Peru, which is also mined in a very responsible way, but not third-party audited. It's a bit cheaper, and the volumes are larger, which we have. So if you require like 5 kilos, 10 kilos, that's fantastic. Then yes. I would recommend the fair ASM. Yeah, that was an important information for the community, because we were always asked about the issue. The next thing, which are also always discussed, is the recycling. What do you think of recycling in the case of silver as a responsible jewelry option? Recycling is a complex topic. Yeah. And there are strong opinions about it. So I tried to give you a balanced answer. Okay. So recycling is obviously a good thing. We all know it from recycling our bottles and paper and whatever. And there it makes a special sense, because formerly these things would have just been burned or put on a garbage pile, what you call that? Waste, actually, yeah. Sorry? Because it's waste, the paper. Because it's waste, exactly. Yeah. So when it comes to precious metals, it's not waste. Yeah. So gold and silver scrap, it's not really waste, because it has been recycled since hundreds, if not thousands of years, and it has never been thrown away because it's too valuable for it. So companies recycle these metals since a long time, because it's their business, and so it's just a very natural thing to do, and that's okay, that's good. People shouldn't throw it away. But it's also nothing special, in my opinion, to use
recycled silver. And like, if you just have to ask yourself the question, like, if a customer decides for a ring made out of recycled silver, is there, like, because of that, is there less mining in the world? Or is there more recycling taking place in the world? Or are you changing anything about how silver is mined or traded in the world? Even if 1 million people do it, it doesn't make a difference, because the silver is recycled anyways. There's 5,000 tons of silver recycled every year. And that's not done because it's the ethical thing to do, because it's just done anyways. So if you really want to have an impact on how silver is mined and how and if you want to have an impact on if you want to influence the mining industry in a direction that it's more responsible, then choosing fair mined silver or fair ASM silver is, in my opinion, the best option you have, because you source it directly from the source and you pay the premium. The premium goes to the miners. They can benefit, they can develop in a sustainable way. You have a direct positive impact. So that's, in my opinion, the best thing to do. Yes, nothing to add. I share, or from ORIGEN, we share that opinion on recycling. Then our third question is about what other sources can silver be recovered, like technological waste, silver salts, or mobile phone. Do you know? Can you say anything about it? Can we speak about responsible jewelry in this case? Does it exist? Okay, so now I said I tried to give you a balanced view, but before it was a bit one-sided. So let's try to put the balance in here now regarding recycled. So from my opinion, if you find ways to incentivize people to recycle more of the silver they have in their cupboards in terms of old jewelry, for example, old jewelry, this is a good thing, I think. If you encourage people to recycle their old coins, their old bars, their old jewelry, maybe also, I don't know if some industrial applications exist, but that's probably not so relevant for the small jewelers. But if you as a jeweler can incentivize your customers to bring their old silver to them, and then you put it into the recycling, this is a good thing, because it increases the amount of silver which is recycled every year. If everyone is doing it, it can have a really significant amount, and then maybe we need to mine a little bit less. So yeah, that would be my advice in this direction. If you, and then regarding, sorry, can you does it answer your question already, or was it another aspect you wanted to know? No, it's, I mean, the question was also if there is other sources where can silver be recovered, and this is what you mentioned. And yes, I mean, there's also mobile phones and technology waste, which in an industrial standard, but they are, I think they get recycled, but we don't know where, or there are no providers who sell this, I suppose. Yeah, when it comes to gold, you can also incentivize your customers to deliver your old smartphones or old laptops or whatever to the recycling facilities who can do this and extract the gold from it, because there's so much gold in these old electronic devices. Yes. Yeah, so that makes sense. It makes sense.
but yeah, my heart is beating for responsible ASM mining, because that's where you can really make a difference. Yes. Yes, thank you. I mean, we feel the same. Our heart also beats for the small scale mining. I still would like to mention one organization which is called IRMA, and IRMA, which means it's the Initiative of Responsible Mining Activities. And to put it really simple, IRMA is for big scale mining what Fairmind is, or Fairtrade for small scale mining. And we have to face the fact that it exists, the big scale mining. So this initiative who try to put standards for the big scale mining is also a positive development. They started 14 years ago and are also not an industry associated organization, and were also created from ONGs and local organizations, although they are based in the States. And the IRMA is the only organization with a global standard system that covers all mined materials of large-scale mining and offers true third-party certification at the site of the mine. So that is an interesting thing. And they also work with silver mines, but no silver mines is fully certified. But I wanted to mention IRMA because now that's a quite new thing. There is one mine in Mexico. It's called the Carrizal mine. It's a rather small, big scale mine with 500 to 600 workers. And they are actually worth to support. Maybe it could be interesting for a bigger brand who really needs a lot of kilos, because they are in an assessment process, which is one step towards certification, one step to a better behavior, let's say it like this. And I was talking to someone of IRMA, and she told me that they are really brave because it's the only silver mine which allows full transparency and third-party audition, and which is something to value actually, because other mines, they have no interest. So that I think it was important to mention, and it's interesting also to see their map. They have a big map on their website about the International Responsible Mining Map, it's called, and there you can see the big scale mines which are in assessment. And you can also find out about this mine in Mexico. I find it like a good news within the large scale mining, although we, like you, think that the small scale mining is something really strong and important to support. That's it from my side. And Florian, thank you very much for all the information. It was fantastic to have you here. Thank you very much, Katja, and everyone else for the opportunity. And I really hope you could take some information for yourself out of it. Thank you, and enjoy the rest of the webinar. Okay, thank you, Florian, and thank you everybody to join us and to watch us. Thank you. Bye bye. Continuamos con la segunda charla de estos diálogos sobre joyería responsable, donde estamos tratando el tema de la plata. En esta segunda parte conoceremos más de cerca los impactos in situ de la extracción de la plata. Veremos qué repercusiones tiene a nivel del territorio y la comunidad donde se realiza la extracción. Por ello es un honor contar con la presencia de una representante de la cooperativa Multiactiva Agrominera Iquira, ubicada en el municipio de Iquira, entre las montañas del departamento del Huila, en Colombia. Nidia Pérez, nuestra invitada, es socia de la cooperativa Iquira, al igual que toda su familia. Es ingeniera ambiental y actualmente se desempeña como coordinadora de operaciones en una de las plantas de beneficio de Iquira. Su trabajo básicamente se enfoca a realizar todo el proceso de obtención de oro y plata y la mitigación de impactos ambientales relacionados. La Cooperativa Multiactiva Agrominera de Iquira es una de las organizaciones certificadas con el estándar de minería justa Fairmind
más exactamente la que cuenta con mayor antigüedad en el sello Fairmine, desde el año 2014. Es agrominera porque los caficultores de la zona comenzaron a diversificar sus operaciones combinando la minería artesanal con la agricultura. Cedo la palabra a Nidia para que nos cuente un poco más y agradezco por parte de nuestro colectivo Origen Gold for Future su interés y participación en los diálogos sobre joyería responsable. Hola a todos. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Bueno, yo les quiero hablar un poco de quiénes somos. La cooperativa agrominera del municipio de Iquira fue creada hace más de 18 años. ¿Cómo fuimos creados? Pues todo surgió porque un grupo de agricultores, no más de 10 personas, conocieron el tema de la minería, se dieron cuenta que en las montañas de acá, de donde vivíamos, tenía oro. Era para nosotros, era algo muy impresionante porque toda la gente y la población hacía simplemente la economía con la agricultura. Entonces, fue un cambio de chip muy interesante. Este grupo de personas se dieron cuenta, aprendieron el proceso de manera rudimentaria y después de esto, pues viene todo el tema de la organización. Para hacer una minería responsable fue un tema muy arduo para todos porque sacar los procesos y los permisos ambientales, la concesión minera, eso fue de hecho fue muy duro. Entonces, pues un solo agricultor en ese momento, en ese tiempo, no podía sacar todos los permisos que se necesitan para operar una mina. Entonces, pues se reunieron varios agricultores de la región y organizaron y conformaron lo que hoy es la Cooperativa Agrominera del municipio de Iquira. A esta fecha ya somos 35 socios. De los 35 socios, habemos 28 minas. De las 28 minas, podemos decir que 15 minas estamos en proceso de producción. Es decir, no todas las minas están en la etapa productiva, ya sea por recursos económicos, ya sea por diferentes problemas, pero no todas están en producción. Habemos 15 minas que están produciendo, que somos las que en el momento extraemos, sacamos material y se vende. En fin, entonces de esta manera fue que crecimos como empresa, nos conformamos como empresa. De los 35 socios, hay participación de mujeres y hombres. La participación es muy aleatoria. Para yo mencionarles también los impactos socioambientales que trajo la conformación de nuestra empresa, pues podría decir que fueron de manera muy positiva, porque estamos generando un número de empleos considerable, porque la población acá es muy pequeña. Esto es, de hecho, es un centro poblado. Entonces, acá tenemos en el momento más de 180 trabajadores. De esos 180 trabajadores, trabajamos mujeres y hombres, y es la obra de mano es de la misma región. Es decir, acá vemos familias, hijos, primos, amigos, vecinos. Entonces, ya no solo fue el factor económico acá en la comunidad, ya no solo fue la agricultura, sino que también se incluyó el sector minero, que eso trajo muchísimo comercio a nuestro pueblo. Digamos, el cambio fue muy interesante porque el pueblo ni siquiera era reconocido.
O sea, no, era un pueblo agricultor, se producía el plátano, la yuca, que el café, cacao, y se vendía en plazas de mercado, pero pues nunca era mencionado ni nada. Entonces, ya digamos, al incluir dentro de nuestra economía la minería, ha sido unos cambios bastante altos. El pueblo principalmente empezó a ser reconocido, el municipio, empezamos a hacer las cosas de manera correcta. De hecho, ha sido muy chévere el paso a paso, porque hemos ganado premios, hemos ganado diferentes reconocimientos. Entonces eso para la comunidad, aparte de los que no están incluidos, no están involucrados directamente con las minas, pues ellos se han dado cuenta de que este tema es bien chévere. Entonces la participación de ellos de manera indirecta con nosotros ha sido muy buena. De hecho, no que porque somos minería, pues los vecinos, ellos no ponen problema ni nada, porque ellos saben que lo hacemos de manera responsable, entonces ellos no hay problema. Los temas ambientales se manejan de la manera más responsable posible. De hecho, estamos bajo la supervisión de la CAN, de la Agencia Nacional de Minería, sello Fairever, ARM, que nos visitan constantemente y nos supervisan todos los procesos que nosotros hacemos. Entonces, esta parte es manejada de manera muy responsable, amigable con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos de que nosotros todos los procesos que tenemos son supervisados, y para cumplir con todos estos requerimientos, pues no podemos faltar ningún requerimiento, ninguna normatividad de que nos piden ellos. Por ejemplo, cabe resaltar que en las minas tenemos un proceso de que no hacemos vertimiento de estéril. Eso no está permitido. Entonces, el paisaje nunca se ha visto afectado, porque si uno viene acá a la zona, lo que ustedes van a ver en las montañas es simplemente cultivos de café, cultivos de uva. Entonces, esa parte no se ve afectada ni siquiera en el paisaje, porque lo que simplemente es la montaña y está el socavón subterráneo a tantos metros de profundidad, pero a la parte exterior no hay, digamos, desechos de estéril, no hay químicos que dañen el paisaje o químicos que dañen fuentes hídricas, nada de eso. Todo es controlado, todo es manejado de la mejor manera. Eso en cuanto a los túneles. De hecho, de los túneles lo manejamos de esa manera. Ahora, el tema ambiental. Ahora, en las plantas de beneficio, pues aún mayor, porque en las plantas de beneficio en ningún momento nosotros hacemos vertimiento de aguas contaminadas. En lo posible manejamos productos químicos que sean amigables con el medio ambiente, y si no son amigables con el medio ambiente, tratamos de controlar todos los circuitos. Es decir, nosotros en un proceso que tenemos, hay aguas contaminadas de cianuro, pero como son aguas contaminadas de cianuro, para este proceso nosotros tenemos eso se llama un circuito cerrado. Eso nos lo exigió los entes que nos supervisan, y nosotros en todas las plantas tenemos un circuito cerrado. ¿En qué consiste esto? Consiste en que las aguas se reutilizan dentro de todos los procesos. Es más, no hay ningún problema que
que esas aguas lleven determinado tiempo, es decir, hayamos sacado 20, 30 procesos, no interesa, porque son esas aguas de solución cianuradas, perdón, las que se utilizan para este proceso. Es decir, en ningún momento no estamos como que más agua y más agua, no, simplemente son las mismas agüitas que tenemos ahí guardadas, son las que con esas mismas agüitas son las que siempre hacemos nuestro proceso. Y son circuitos cerrados, es decir, en ningún momento se botan, en ningún momento, o no hay filtración, no hay caída de las fuentes hídricas, nada. Por eso, nuestros análisis ambientales que hemos mandado a hacer, los estudios, que es tomar una muestra después de la planta, pues nunca hemos tenido problemas con eso. De hecho, por eso cada año no tenemos problema con la certificación ambiental, porque todo ha estado dentro de los niveles permisibles que tenemos. Bien, yo también les quiero mencionar un poquito como para hacerme comprender mejor del proceso, cómo es, cómo nosotros lo llevamos a cabo y el paso a paso. Entonces, empecemos diciendo que el proceso de minería responsable se empieza por la cultura, se empieza en que todos nosotros los productores, los mineros, somos conscientes de que tenemos que hacer las cosas bien, de que queremos trabajar bien, de que si uno hace las cosas bien, pues a uno le va bien. Nosotros, dicho literal del campo. Entonces, por eso siempre nos acogemos a todas las normas, a todos los artículos, leyes que salen a diario, siempre estamos dando cumplimiento a todo. Entonces, empecemos diciendo de que el túnel, acá lo que les mencionaba, acá hay diferentes minas, entonces todo el proceso inicia en túnel. Entonces de túnel bajamos, se extrae la roca, de la roca ahí hay unos formatos también de trazabilidad que nos lo revisa la Agencia Nacional de Minería, los lleva a cabo el ingeniero de minas, lo supervisa el gerente. Hay una producción de volumen a diario donde se especifica los números de vagones de estéril que se sacan, los bultos de mina. De ahí pasamos se lleva ese material, se transporta para las plantas con un formato que es la remisión, se remisiona el material. Llegamos a planta y pues hay un registro de tolva, que es la cantidad de material que ingresa a la planta. Ese registro tiene que concordar con lo que salió en túnel, no debe haber diferencia. Entonces, después de ahí empieza todo el proceso, que es comienza el proceso que es la trituración, pulverización, molienda primaria, luego concentración gravimétrica, flotación, que es otra concentración. Después de esta concentración ya pasamos el material a un proceso que se llama lixiviación. Por último, la lixiviación. En la lixiviación tenemos absorción, desorción. Y por último, ya tenemos el producto final, que es lo que fundimos, y ya tenemos nuestro oro. Y al tener nuestro oro, es ahí donde sacamos nuestra plata, porque la plata es un subproducto del oro. Entonces, la plata pues inicia el proceso ahí, que la plata básicamente la hacemos utilizamos unos químicos, que es, les explico mejor, es si para sacar el oro, nosotros utilizamos unos químicos para purificar ese oro, es decir, para que salga a una muy buena ley. Entonces, esos químicos que utilizamos son los que guardamos, se guardan porque hay que tener un volumen considerable. Entonces, esos químicos se guardan y cuando ya hay un volumen considerable, entonces sacamos nuestra plata, que a eso le echamos sulfato de sodio, le echamos un cobre, y eso lo que hace es la captación de la plata que hay disuelta en este químico, y por último se funde y ya
tenemos el lingote o la barra de plata. Es así. Resaltar que durante todo el proceso de beneficio del material, pues hay formatos de control, uso de químicos, donde se especifica el nombre del químico, la fecha que lo utilizó, las cantidades para que lo utilizó. Es un formato muy específico donde tenemos controlado las cantidades de químicos. Estos también son entregados mes a mes a la cooperativa para que el ingeniero de minas, el gerente y todo lo de la parte de sistema de gestión, pues lo revise y haga las recomendaciones pertinentes. Eso sería en cuanto a lo que yo les podría comentar de lo que somos, de lo que hacemos y todo el tema. Por tu intervención, ha sido muy clara y muy interesante. Nos ha hecho entender mejor el proceso de extracción del mineral y en concreto de la plata también, que siempre se habla del oro, pero la plata no la teníamos tan clara. Y también nos acerca al origen del material que utilizamos en el día a día de nuestro trabajo como joyeras y joyeros. También valoro mucho ese esfuerzo, ¿no?, que como organización minera representa el mantener unas prácticas responsables con el medio ambiente y con la comunidad e ir año tras año renovando esa certificación Fairmine. Bueno, te quiero compartir ahora algunas preguntas que nos llegan a través de esta experiencia colectiva de los diálogos de joyería responsable. Entonces, bueno, por tu explicación entiendo que es compatible tener el territorio, ¿no?, agro y minero al mismo tiempo. De todas maneras, saber si hay alguna repercusión del uno con el otro y si este equilibrio se logra porque es una extracción minera que se hace de manera responsable, ¿no?, con todos estos controles que has mencionado. Sí, señora. Bueno, digamos que afortunadamente y gracias a la práctica de cómo hacemos nuestra extracción de minería, no hay problema de la minería y el agro, ni en cultivos ni nada, porque pues la minería responsable está ligada a hacer las cosas bien, a no hacer vertimientos, a no dañar el paisaje. De hecho, los residuos que salen de la minería, o sea, estoy hablando de los estériles, que es la piedra que no contiene el oro, a eso le llamamos estéril. Esos estériles, nosotros como cooperativa compramos un lote, de hecho es una concesión, donde todas las minas de la cooperativa llevamos nuestro estéril allá para darle una disposición final. Es decir, en ningún momento se daña el paisaje, como ya lo había dicho. Estos estériles, de hecho, nosotros los reutilizamos en algunas ocasiones para el mejoramiento de las vías de nuestro pueblo. Pues porque acá somos un pueblo, es un centro poblado donde las minas están ubicadas en las veredas cercanas. Entonces, para las vías de acceso, pues son carretera destapada. Entonces, en ocasiones, por las fuertes lluvias, las carreteras se dañan, hay derrumbes, el material de la carretera es gredoso, entonces es muy liso. Entonces, ese estéril que nosotros sacamos, nosotros hacemos en la cooperativa, hacemos un aporte que es de pagar horas de máquinas, dejamos la volqueta para que lleven ese estéril y se riegue como una capa a toda la vía, y eso, eso funciona como cubrimiento de la primera capa, esa lisa. Entonces las vías quedan muy buenas. De hecho, todas las vías por acá a las minas son así, son arregladas por los mismos estériles de las minas. Vale, veo por lo que comentas que son muchos más los beneficios, ¿no?, de ser una organización minera responsable.
¿Han tenido algunas dificultades que han experimentado durante este proceso? Sí, sí, señora. De hecho, muchas dificultades, un sinnúmero, porque el hecho de hacer minería responsable no es fácil, es un reto muy, muy grande. Cada año nosotros, de hecho, los últimos años nos hemos visto como con mucho trabajo, por lo que día a día son más requerimientos, son más lo que tenemos que cumplir. Entonces, en ocasiones es muy complicado porque hay que cumplir con muchas cosas, en ocasiones no tenemos los ingresos, las otras minas no están produciendo. Entonces, es un reto grandísimo cada año la recertificación. Es un tema, digamos, es un logro muy grande para nosotros, porque es complicado, pero bueno, nosotros siempre estamos orgullosos de lo que hacemos y el esfuerzo que logramos. Además que a pesar de todo, como cooperativa nos ayudamos los unos a los otros. Es decir, este año para la certificación, la mina que no tiene los recursos, pues tratamos que con las, digamos, lo del premio, entonces tratamos como de suplir la necesidad de todo este tema para poder volvernos a certificar y todo. Nidia, ¿cuáles son las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de la mina? Nos gustaría saber un poco más sobre las trabajadoras de la mina. Bien, esta parte la responderé con mucho orgullo, ya que yo hago parte del equipo de trabajo de acá de la zona minera del municipio de Iquira, siendo la encargada en la planta de beneficio. Soy la encargada de hacer los procesos en la planta, encargada de hecho de entregar producto final, que es el material oro y plata, ya sea. Entonces es muy interesante contarles orgullosamente de que acá el género femenino es incluido de manera, de hecho es muy bonito porque tanto acá somos una familia que de hecho mi hermana también hace parte de este proceso y entonces la mujer no solo incluida en la parte administrativa, sino también en la parte operativa. Hablando a nivel de la cooperativa, también el género femenino cuenta una gran participación. De hecho, algunas de las mujeres tienen sociedad en las minas y son dueñas, otras son dueñas de las minas. Y a nivel administrativo también son escogidas como participantes del Consejo de Administración, junta de vigilancia, comité de premio. Entonces, el género femenino, de hecho, es así como se dice por acá, estamos pisando duro. Muy bien. Nidia, me gustaría saber qué piensas de la plata reciclada como opción dentro de la joyería responsable. Okay. Bueno, yo podría, lo que yo les puedo decir en ese tema es que el hecho de trabajar con plata, pues es preferible escogerla de que sea una plata ojalá de un producto que sea amigable con el medio ambiente, es decir, de un título minero, ya que, y pues una minería responsable que cuente con el sello Fairever, ya que tras de ese producto, tras de esa materia prima que es transformada pues en joyas y todo este tema, hay una historia que contar, hay una historia para cada, es decir, para cada producto que se haga de esa materia prima, hay una historia y un trabajo muy grande de parte de nosotros los mineros. Entonces, yo diría que es bonito y es agradable cuando uno va a comprar una joya o un artículo, es bonito también que se haya tenido en cuenta el trabajo detrás de la prenda. Vale, muy bien.
Y la última pregunta sería, ¿por qué Iquira vende la plata y otras minas Fairmine no lo hace? ¿Es cuestión de rentabilidad, de escasez del material o por qué motivo? Ok. Bueno, lo que pasa es que el tema de la plata en algunos títulos mineros también es utilizada para la refinación del oro, para la purificación. Es decir, el oro se tiene que purificar para venderlo a una muy buena ley. Entonces, para ese proceso también se puede utilizar la plata. Entonces, en ocasiones pienso que algunos títulos mineros prefieren, digamos, como el oro es, digamos, más rentable venderlo. Entonces prefieren pues utilizarla para ese proceso. Nosotros acá en el municipio de Iquira, para nosotros sí podríamos decir que sí es rentable la venta del oro, de la plata, perdón. De hecho, no tenemos problemas para la venta porque hemos tenido los clientes. Y entonces para nosotros sí es bueno el tema de venderla, porque la plata, pues, resaltar que la plata es un subproducto del oro. Entonces, es lo mismo, digamos, si yo voy a sacar X cantidad de oro, va a ser lo mismo, porque cuando yo ya tenga el oro, pues, hombre, ahí ya tengo plata también. Entonces, lo único que tengo es que adicionarle el proceso y puedo tener una utilidad mayor, de hecho, unos ingresos adicionales por esa venta. Entonces, para nosotros sí ha sido favorable la venta de la plata. Vale, perfecto. Bueno, Nidia, de nuevo muchas gracias por estar con nosotras hoy y contarnos desde dentro los procesos de extracción de la plata responsable y tu experiencia a través de la cooperativa agrominera Iquira. Nos ayuda a reafirmar que apostamos por los minerales de origen responsable y ser conscientes que es nuestro deber adaptarnos y asumir que el precio que se paga por el material y por la joya misma es más alto a ser un precio justo. Como colectivo Origen Gold for Future, creemos en estas iniciativas, son nuestro motor y preferimos apostar por el cambio del sector antes que ignorar la realidad. Y bueno, a todos recordar que pueden acceder a los vídeos de las 12 ediciones anteriores de los diálogos sobre joyería responsable en el canal de YouTube del colectivo, que es Origen Gold for Future, y a través de nuestra recién creada página web, origengoldforfuture.org. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible este encuentro y nos vemos en los próximos diálogos de joyería responsable. Muchas gracias por la invitación.